খালি আছে যেভাবে মার্কেট বাড়বে ওভাবে এখানে ফ্যাক্টরিও বাড়বে শুধু এটা না আশেপাশে জমিনও খালি আছে যেভাবে বাড়বে আশেপাশে জমিনও ডিএক্সএন এর কেন্দ্রে চলে আসবে This is what we are planning and this is what we are preparing. Now almost everything has completed. Architectural design hoye geche and the engineers have started planning on the papers. And once we already applied for the approval, building approval. Once it starts, you can see the full factory will be functioning. Inshallah, by next year, middle A, our factory will be functioning and we will be getting the product from Bangladesh. শুধু এটা হবে না ডিএক্সএন এর বাংলাদেশ ফ্যাক্টরি শুধু ডিএক্সএন প্রোডাক্ট তৈরি করবে না বাংলাদেশের যে সাকসেসফুল প্রোডাক্ট আছে ये দেশের যে তৈরি হওয়ার যে প্রোডাক্ট আছে ये প্রোডাক্ট বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট করা হবে ডিফারেন্ট কান্ট্রি থেকে यस So this is what we have set for you for Bangladesh. And second thing for the distributors. As a distributor, what you should do now? Your main focus is